afternoon. Sit down. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all. லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு மேம் வந்துட்டு பெங்களூர் சிட்டி வந்துட்டு எப்படி க்ரோத் ஆச்சு அந்த மாதிரி வந்துட்டு மேம் வந்து சொன்னாங்க. இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபவுண்ட் பண்ணது எக்ஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆனது வந்துட்டு 1537 வந்துட்டு கெம்பேகவுடா அப்படின்ற ஒரு சார் வந்துட்டு அப்படின்ற ஒரு கிங் வந்துட்டு அவங்க ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனாங்க. ஒரு வார் நடக்கிறப்போ அப்போ போகும்போது வந்துட்டு அங்கே அவங்க பசிச்சிச்சுன்னு அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க வந்துட்டு பெந்தக்கால்னால் ஒன்றும் இல்லை, வறுத்த சுண்டல், அந்த வேக வச்ச சுண்டல் அதுதான் வந்துட்டு அது அப்போ கொடுத்ததுனால அதோட ஞாபகமாக வந்துட்டு அவங்க பெந்தக்கால்னு பெங்களூர் இப்போ இருக்க பெங்களூருக்கு வந்துட்டு வச்சாங்க. அந்த பெந்தக்கால்ன்ற நேம் தான் வந்துட்டு போக போக வந்துட்டு பெங்களூர்னு வந்துட்டு ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதுலேயே வந்துட்டு இந்த மாதிரி 1516s இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பெங்களூர் வந்துட்டு சயின்ஸ் சிட்டி அப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டே இருந்துச்சு. 1980s வரைக்கும் வந்துட்டு இது எலக்ட்ரானிக் சிட்டியாக வந்துச்சு. சயின்ஸ் சிட்டி இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகி போக போக எலக்ட்ரானிக் சிட்டியாக வந்துச்சு. எலக்ட்ரானிக் சிட்டின்றது எப்படின்னு வரப்போ நிறைய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ்லாம் அங்கே வந்தாங்க. லைக் விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டு வந்தாங்க. இது வந்துட்டு போக போக நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு பெங்களூர் வந்துட்டு. இந்த மாதிரி க்ரோத்தை பற்றி வந்துட்டு மேம் போன கிளாஸில் சொன்னாங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். Hereafter it is only storytelling class, right? Innilend first session la gave you the background, India's politics, economy eppadi change aachunu. Mainly I told you panchayati raj legislation vandadu. So you had gram panchayati, taluka panchayati, avangalukella panamum vandadu, powerum vandadu. ரெண்டாவது 1991 LPG, liberalization, privatization, globalization. And only lot of industries started coming. We also became part of the WTO, right? So those were the background. Background to what? Background to the story of the Bangalore International Airport, right? That is the story. In the class, next class, we are going to discuss this one story. And the story which you are going to analyze all the changes which are happening and how to implement projects. ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யணும். இன்னிலே பாஸ் பண்ணி போகிறீங்க, யூ கேன் ஜாயின் அ பிக் கம்பெனி ஆர் யூ மே ரைட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அண்ட் பிகம் அ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஆர் யூ வில் ரைட் ஸ்டேட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அண்ட் யூ வில் பிகம் அன் என்ஜினியர் ஆர் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். என்ன இருந்தாலும் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் செய்யறச்சு வாட் ஆர் த டிசிஷன்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு டேக், ரைட்? என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், அது நீங்கள் எப்படி எதிர்த்து ப்ராப்ளம் சால்விங் செய்வீங்க. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் காமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அவங்க அந்த டைமில் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் இன் பெங்களூர் என்ன செஞ்சாங்கன்னு நாங்கள் பார்க்கலாம். பட் யூ கேன் ஆல்சோ சே அவங்க இப்படி செஞ்சாங்க, அப்படி செஞ்சுருக்கலாம், இன்னும் இப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம், இவங்க செஞ்சதே தப்பு, என்ன வேணாலும் யூ கேன் கிவ் யுவர் காமெண்ட்ஸ், ரைட்? காட் இட்? திஸ் இஸ் த பேக்ரவுண்ட். Let's go to the next. Okay, let me start with this. முன்னாடி போங்க. நான் ஏன் பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டை ஐ எம் டேக்கிங் இட் as a story. So many projects are there, இல்லையா? நேஷ்னல் ஹைவேஸ் இருக்குது, போர்ட்ஸ் இருக்குது. பட் பெங்களூர் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். That's why I gave you the background of Bangalore, right? Because Bangalore is special. This project is very special because public-private partnership, கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனிகளும் சேர்ந்து பண்ண ப்ராஜெக்ட் இது. இந்த மாதிரி there are very very few projects. Okay, anywhere in the world there are very few projects of this size and this much public importance, right? Public airport is very important. Any transportation, பஸ் இருக்கட்டும், இது railways இருக்கட்டும் and airports இருக்கட்டும், they are very important for the public, for movement. So it is a major project, it's a major public-private partnership and greenfield project. Greenfield project na enna? Greenfield யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Anybody knows greenfield?
அங்கே வெறும் நான் க்ரீன்ஃபீல்டு தான் மென்ஷன் பண்ணேன். வாட் இஸ் அ க்ரீன்ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்? அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே தெர் இஸ் நத்திங் தேர். தெர் வாஸ் நோ ஏர்போர்ட், ரைட்? பெங்களூரில் அந்த தேவனஹள்ளியில் ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல, தேர் வாஸ் ஏர்போர்ட் எல்ஸ்வேர். அந்த ஸ்டோரி பார்க்கலாம். ஸோ புதுசாக அங்கே கட்டுறாங்க. புதுசாக கட்டுறதுனால இட் இஸ் அ க்ரீன்ஃபீல்டு ஏர்போர்ட். இப்போ இதே டெல்லி ஏர்போர்ட், அதுவும் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் தான். ஓகே, பாம்பே ஏர்போர்ட், டெல்லி ஏர்போர்ட், அங்கேயும் ப்ரைவேட் செக்டரும் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து செஞ்சது தான். பட் அவங்க என்ன, ஒரு இட் இஸ் அ ப்ரௌன் ஃபீல்டு ஏர்போர்ட். ஏற்கனவே அங்கே ஏர்போர்ட் இருந்தது, அதை அவங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க த்ரூ அ பிபிபி. இப்போது உங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீட்டில் இருக்கீங்க, அதை ரெனோவேஷன் செய்கிறீங்க, தட் இஸ் ப்ரௌன் ஃபீல்டு. புதுசாக வீடு கட்டுறீங்க, தட் இஸ் க்ரீன் ஃபீல்டு. காட் இட்? Understood? You should know these things as management students, right? Okay, next, let us go. Next, ma. Next. Okay, so last time, Namma, and you summarized it very well. What are the things which happened in Bangalore? Bangalore change anonna, lot of changes happened in society, economy and politics also. Bangalore as it grew, ஒரு சின்ன சிட்டியாக இருந்தது, ஒரு பெந்தக்காடு ஊருன்னு இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் பெருசாக ஷீ வில் புட் இட் அப் ஆல் திஸ் திங் ஆன் த in the group. You can start putting in the group. So when Bangalore grows, then lot of changes happen, right? Now let us look at, I told you how Bangalore grew. Economy, politics, last time பார்த்தோம் இல்லையா? Now let us see how all this impacted on the decision. இந்த சேஞ்சஸ்க்கும் இந்த ஏர்போர்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? பிகாஸ் ஆஃப் தட் சேஞ்சஸ் ஏர்போர்ட் கேம் அப். ஸோ லெட் அஸ் லுக் அட் ஈச் ஆஃப் தட். ஃபஸ்ட்டு எல்பிஜி எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம். ஓகே, 1991 சொன்னீங்க, நீங்களும் சொன்னீங்க, பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் கிரைசிஸ். ஸோ இந்தியா லிபரலைஸ்ட். வென் யூ லிபரலைஸ், எங்கே நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கோ, எங்கே ஆல்ரெடி நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கோ, அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. எங்கே பேக்வேர்டாக இருக்கும், இப்போ இந்த பெங்களூரில் ஐ டோல்ட் யூ தேர் வாஸ் ஆல்ரெடி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ், டாடா இன்ஸ்டியூட் இருந்தது, லாட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். தேர்ஃபார் எஜுகேட்டட் active generation was there, already existing. So Bangalore easier it was able to take the benefits of liberalization. Rendu cities, one is Bangalore, another was Hyderabad. LPG ஆனவொன்னே ஜூம் ஆகிட்டாங்க அவங்க. வேறு இப்போ நீங்கள் லக்னோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ப்ரோக்ரெஸ் ஆனாங்க. இஃப் யூ டேக் அலகாபாத், லக்னோ, they also progressed, okay? And there were also other cities like Delhi, Bombay, which are already head-to-head. They were very advanced. Delhi was financial capital, Delhi was the political capital, Mumbai was financial capital. So already அவங்க வந்து ஒரு advanced stateல இருந்தாங்க. But because of liberalization, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை சீஸ் பண்ணிட்டு க்ரோ ஆன ரெண்டு மேஜர் சிட்டிஸ், ஒன் வாஸ் பெங்களூர், another was Hyderabad. ஓகே, இன்னொன்று தெர் வாஸ் அ சேஞ்ச். ஓகே, ரீஜனல் பாலிட்டிக்ஸ். அது வரைக்கும் பாலிட்டிக்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா, தெர் வாஸ் ஒன் பிக் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஒன்று ரெண்டு பெரிய பார்ட்டிஸ். ஓகே, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸில் தமிழ்நாடு இஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். ஃப்ரம் த பிகினிங் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் இருந்தது, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த அதர் ஸ்டேட்ஸ் இன் த கண்ட்ரி there were very small regional parties. DMK, ADMK உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் அ phenomenon only in தமிழ்நாடு, வேறு இடத்துல இல்லை. அங்கே இந்த அதர் there was a very powerful central government and there were smaller regional parties. Regional leaders also were very small. எல்லாருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு தெரியும், பிரசிடெண்ட் யாருன்னு தெரியும், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யார், யூனியன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர். ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது, எஸ்பெஷலி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு தெரியவே தெரியாது. சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு யாருன்னு கேட்டால் யூஎஸ்எல்ல யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் லிபரலைசேஷன் சடன்லி ரீஜனல் பாலிட்டிக்ஸ், லிபரலைசேஷன் ஒரு காரணம், பிகாஸ் அவங்களுக்கு எக்கனாமிக் பவர் வந்தது, பட் ஆல்சோ பிகாஸ் த பிக் மோனோலித்திக் காங்கிரஸ் பார்ட்டி பிகேம் வீக்கர், உங்களுக்கு தெரியும். அதனால தேர்ஃபோர் the regional parties became strong. So central government form பண்ணணும்னா லோக்சபாவில், if you want to form a government, you need support of either DMK or ADMK. இப்போ you need support of Janata Dal S
அது அந்த கோலிஷன் பாலிட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்கல்ல, கோலிஷன் பாலிட்டிக்ஸ் ஸ்டார்டட் அரவுண்ட் தட் டைம். தேர்ஃபோர் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் பாலிட்டிக்ஸில் தே பிகேம் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எல்லோரும் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க, இங்கே யார் லீடர், ஹூ ஆர் த லீடர்ஸ் இன் த லோக்கல் லெவல். ஸோ ஒரு சைடில் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, இன்னொரு சைடில் கோலிஷன் பாலிட்டிக்ஸ் கேம். பிகாஸ் ஆஃப் கோலிஷன் பாலிட்டிக்ஸ் ரீஜனல் லீடர்ஸ் பிகேம் இம்பார்ட்டண்ட். அகெயின் நான் சொல்கிறேன், 2 cities were very important, Bangalore and Hyderabad. The respective states, the important states was naturally Karnataka and Andhra Pradesh. அப்போ தெலுங்கானா இருக்கல, கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். தமிழ்நாட்டில் ஆல்ரெடி ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் இருந்ததுனால திஸ் வாஸ் நாட் அ நியூ ஃபெனோமெனான். இங்கே இட் ஸ்டார்டட் இன் த 1990s இந்த ஸ்டேட்ஸில். ஸோ சடன்லி தீஸ் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீயிங் பிரைம் மினிஸ்டர் யூ வில் see the சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கர்நாடகா. அவர் போவார், ஹீ வில் ப்ரிசைட் ஓவர் இதான ஒரு கார்ப்பரேட் ஈவெண்ட் இருந்தால் SM கிருஷ்ணா போய் ப்ரிசைட் பண்ணுவார். Before that you are not seeing these local leaders, right? So suddenly regional leaders become very important. Okay. Third, World Bank theriyuma, there is a bank called the World Bank, right? It is a kind of apex bank. எல்லா நாடுகளுக்கும் அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க, டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ். அது வரைக்கும் until 1990s அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கொடுக்கும். நீங்கள் சொன்னீங்களே ட்ரிக்கிள் டவுன், அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க, அதை அவங்க லோனாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. இன் 1990s வேர்ல்ட் பேங்க் சேஞ்ச்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜி. டைரக்ட்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. லோனுன்னா கோட்டியாந்திர ரூபாய் லோன், நாட் 100 rupees, 1000 rupees. It was hundreds of crores and thousands of crores of rupees, right? For huge projects, World Bank began to give loan. Therefore, directly money started flowing to the state government. Not through central government, but directly to the state government from the World Bank. Therefore, state governments become more powerful. Panam jaasti vanda, powerum jaasti varumla. So they become more powerful. When all this was happening, na last time ungalku sonna, 1980s la the IT industry started to grow. Infosys, I told you last time, Wipro, all the big industries, right? Bangalore. ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்களோட கிளையண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்காங்க? ஐடி இண்டஸ்ட்ரி கிளையண்ட்ஸு USA, யூரோப்பில் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் பீப்புள் பிகான் டு ட்ராவல். ஸோ அமெரிக்காவுக்கு போவாங்க, சைட் விசிட்னு போவாங்க, ரைட்? ஸோ USA இவ்வளோ நல்லா இருக்கு, லண்டன் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு, இது நம்ம பெங்களூருக்கும் வேணும். அங்கே ரோடு இவ்வளோ நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கு, நம்ம ரோட்லலாம் ஓட்டையும் பள்ளமும் மேடும் பள்ளமுமா இருக்குது, இது சரி பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸே பீப்புள் பிகான் டு டிமாண்ட் மோர் ஸ்டாண்டர்ட், ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். எல்லோரும் ஐயோ பாவம்னு எல்லாத்தையும் என்ன கொடுத்தாலும் ஓகேன்னு சொன்னாங்கன்னா கவர்மெண்ட்ஸும் ஒன்றும் செய்யாதுங்க. பட் இவங்க எல்லோரும் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு அங்கே பார்த்துட்டு அங்கே அவ்வளோ நல்ல பில்டிங்ஸ் இருக்குது, நாம் ஏன் கட்டக்கூடாது? அங்கே அவ்வளோ நல்ல ரோட்ஸ் இருக்குது, நாம் ஏன் பண்ணக்கூடாது? அங்கே ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ பெருசாக, நம்ம ஏர்போர்ட் எதுக்கு இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது? They began to ask questions. People began to demand. Now, last time உங்களுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், that you should start meeting your local MLA, local corporator. நீங்கள் கேட்கணும், யூ ஷுட் ரோடு கேட்கணும். உங்கள் ஊருக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் கேட்க ஆரம்பித்தாதான், நீங்கள் 100 கேட்டால் உங்களுக்கு ஒன்றாவது கிடைக்கும். நம்ம யாரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டோம். வில் நாட் ஆஸ்க் அட் ஆல். இந்தியாவில் நம்ம கேட்கவே மாட்டோம். அவங்க வந்தாருன்னா ஐயோ சலாம் கும்பிடு போட்டு அனுப்பிச்சிடுவோம். That's not the way you should demand. Anyway, people started demanding because of IT. They started becoming exposed to the world. They began to demand more. Government ஒன்று செய்ய ஆரம்பிச்சு, which I told you last time. Bangalore is a brand. Bangalore is an investment destination. Everybody come and invest in Bangalore. Now, all over the world அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. They went to different parts of India road shows பண்ணாங்க, but different parts of the world road shows பண்ணாங்க. So everybody began to know Bangalore. Around roughly 1990s I went to UK. அப்போவே people knew about Bangalore. Oh, they won't know me, they may not know government, they may not know IAS, but they Bangalore வந்திருக்கீங்களா?
Everybody will recognize Bangalore. Even today that continues. Everybody recognizes Bangalore itself, the city itself as a brand. Okay, so branding is very important. They did that. And then I told you, some chief ministers became very popular. Okay, they were very industry friendly. What is industry friendly? You understand what is industry friendly? என்னப்பா நல்ல லஞ்சா தூங்கிட்டீங்களா? கொஞ்சம் தெரியறது ஏதோ டெல் மீ. Yogi Adityanath now is industry friendly. But what does industry friendly mean? What is the meaning of industry friendly? You don't know. Then why do you say Yogi Adityanath is industry friendly? சும்மா பேப்பரில் பார்த்தீங்க, யாரோ ஒன்று இன்றைக்கி பேப்பரில் காலையில் அது மட்டும் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. நீங்கள் அனுப்புகிறீங்கல்ல இப்போ நியூஸ் பேப்பர், இன்னும் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? இல்லை, சரிடா. ஓகே, இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சப்போர்ட் கொடுத்து, இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்து, லேண்டு கொடுத்து. ஸோ எனி politicians or any states which do that is called industry friendly. ஓகே, RVS is student friendly. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன வேணுமோ செய்வாங்க, இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணுமோ செஞ்சார். These are two major, again I told you already, S.M. Krishna in Karnataka and Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh. They were known as very industry friendly chief ministers. So whatever incentives were required by industry, whether it is land, single window clearance, tax concession, term loans, they were willing to give. Okay, so this was also another reason. So see all the changes happening between 1980 to 2000. All these changes are happening at the same time, parallel changes. So on one side you have politics change ஆயிட்டிருக்கு, economics change ஆயிட்டிருக்கு, World Bank strategy has changed, IT has grown, Bangalore has become branded as a favorable investment destination, and you have a new IT techie class who are growing up. லைட்டாக இருக்குமா? இதில் லைட் வேணால் ஆஃப் பண்ணுங்க, இந்த ரெண்டு லைட். Okay, so you have this educated techie class who are demanding, we want better infrastructure, better roads, better airports, give us, let us be like USA, let us be like Europe. Then you have these chief ministers who want to satisfy industry because they want more people to come and invest. நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ we'll do, give concessions, give help, give support, right? Then what is happening? Chandrababu Naidu in Hyderabad, in Andhra Pradesh, old Andhra Pradesh, Akhanda Andhra Pradesh, and S.M. Krishna, they begin to compete. அவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்படிஷன். இன்றைக்கி அவர் பேர் வரும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஹியர் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் இன் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ், பட் கர்நாடகா டெய்லி அது ஒரு காம்படிஷன். யார் பேர் வருது, அவர் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போனார், ஹி அனௌன்ஸ்டு திஸ் பாலிசி, அவர் போவார், அவர் ஏதோ ஒரு இனாகுரேஷன் செய்வார், ஹி வில் அனௌன்ஸ் சம்திங், நாங்கள் இவ்வளோ லேண்டு கொடுக்குறோன்னு, வி ஆர் புட்டிங் அப் என் ஐடி பார்க்குன்னுவாங்க. எவ்ரி டே தேர் வில் பி காம்படிஷன், நாட் பேட் காம்படிஷன், ரோட்டில் நின்று சண்டை போடல, இட்ஸ் ஹெல்தி காம்படிஷன் டு க்ரோ தேர் ஓன் ஸ்டேட், ரைட்? இது குட் காம்படிஷன் பிட்வீன் பாலிட்டிஷியன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறமும் நான் அது பார்த்ததே இல்லைங்க எங்கேயும். ஐ ஹவ் நாட் சீன் politicians competing anywhere. That was a very unique time when these two chief ministers were competing very much with each other. And in overall it helped both the cities. And because of all this, I told you, all this பணம் வந்தது, பவர் வந்தது, politics change ஆச்சு, competition வந்தது. All this culminated in the demand for infrastructure. People started demanding, give me more, give me this, give me that. இன்னை வரைக்கும் they will go on asking. So all that culminated in one thing, an airport. Because அவங்க கேட்ட விஷயத்தில், கொடுங்கன்னு கேட்ட விஷயத்தில் important demand was an airport, good airport for Bangalore. Right, airport இருந்தது, but there should be a good airport for Bangalore, right? So நீங்கள் பாலிசின்னு செய்யறச்சு, suppose you go
and take the decision. நீங்கள் அங்கேயே இருக்கீங்க, you are taking the decision, உங்களுக்கு தெரியாது, but you will be subject to similar influences. Almost what is happening, or what happened in Bangalore, say now 35 years ago, is happening in Coimbatore now, right? Coimbatore is also growing. Coimbatore is also IT industry is growing. Coimbatore is also asking for a new airport. பெங்களூரில் அவங்க சண்டை போட்டு இப்படி வாங்கினாங்க, சண்டை போட்டல, தே pushed and followed up and got it. நீங்களும் அதே மாதிரி செய்யணும் if you intend to live in Coimbatore, because இந்த ஏர்போர்ட் வச்சுன்னு you cannot become an international city. Okay, so you have to ask, you are the generation, you have to ask, right? So all this culminated, so it is not one thing, A to B இல்லை, ABCD EFGS எல்லாம் சேர்ந்து it culminated in the growth of this airport for Bangalore, right? Okay, next. அதை எடுத்துடுங்க, அது வேணாம், just keep on, just click and it will go to the next. Click fast and it will go. Okay, let's go there. Let's go. So when we want to implement new projects, when we want to grow our city, when we want to take decisions, we have to take lessons from cities like Bangalore. Last time I உங்களுக்கு சொன்னேன் that within a short, I repeated it again today, within a short space of time, பெங்களூரில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆச்சு. ஸோ யூ கேன் ட்ரா மெனி லெசன்ஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர், அண்ட் நீங்கள் அதையே காப்பி பேஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இல்லையா இப்போ நம்ம எல்லோரும், யூ கேன் காப்பி பேஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் ஆர் விச்எவர் சிட்டி, ஓகே, விச் வி ஆர் டூயிங். ஸோ அது செய்யறதுக்கு வாட் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் பெங்களூர், ரைட், அண்ட் பெங்களூர் ஏர்போர்ட். நெக்ஸ்ட் go next. It's okay, I am not going to that. Next. So how are we going to look at this? Okay, one side we are going to look at the airport. எங்கே போச்சுப்பா, ஒரு குச்சி கொடுத்துருக்காங்க, it can be used here or here. there it will break. யாராவது வாங்கப்பா, அதையும் ஃபோட்டோ பிடிச்சிடலாம். So you have the Bangalore airport, then you have airport within the context of Bangalore city and Karnataka, and then the national context, right? Okay, and we are going to look at three things. As one, it's the PPP. Why Bangalore airport is important is it's the first PPP in the airport sector and the first greenfield airport. Okay, so these three things become important. Process, உங்கள் ஜார்கன் இருக்கும் இல்லையா மேனேஜ்மெண்ட்டில், these are the three jargons: process, partnership and governance. Now you go back to those three statements. Go back, further back. Yeah, processனா என்ன? Okay, let me explain. இப்போ நீங்கள் ஒரு let us say PWDயில் என்ஜினியராக இருக்கீங்க, ரைட்? யூ வாண்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பில்டிங். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு டெண்டர் போடுவீங்க, யார் கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு டெண்டருக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ வேலைக்கு நாங்கள் பண்ணித்தரோன்னுவாங்க. இல்லை நீங்கள் வீடு கட்டினாலும் அதே தான், பட் ஐ வில் டேக் த கவர்மெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். அவர் பண்ணுவார், நீங்கள் கட்டி கொடுப்பாரு, இங்கே பணம் கொடுப்பீங்க, இட்ஸ் ஓவர், ரைட்? தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் கால்ட் அ ப்ராஜெக்ட் ட்ரான்சாக்ஷன். லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சொல்ல ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன். டிட் ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் அ ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன்? ஸோ ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ பென். காமிங்கம்மா அந்த பென்னு. ஸோ எனக்கு அந்த பென் வேணும். ஐ ஆஸ்கர், ஓகே, எவ்வளோம்மா அந்த பென்னு? என்ன இல்லை, கடைக்கு போகிறீங்க, கேட்குறீங்க, ஷீ சே சம் 10 rupees கொடுப்பீங்களா? 10 rupees. ஸோ ஐ கிவ் ஹர் 10 rupees, ஐ டேக். ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன். அப்புறம் நானும் அவங்கள பார்க்க வேணாம், அவங்களும் என்னை பார்க்க வேணாம். That is spot transaction. That's one type of transaction, economics. It's called spot transaction. Most of our transactions, நம்ம just கடையில் போய் வாங்குறதுல spot transaction. There is another. That is a project transaction. அதான் நான் இப்போ சொன்னது, ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கறது, இல்லை ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுக்கறது, ஆர் ஈவன் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் போடணும்னா you call a tender, you say in 3 years you should construct this building and give it to me. I'll pay you, let us say,
50 lakh rupees. Over. For 5 years, you have a relationship. Yeah? You and the government and the contractor. Or 5 வருஷம், or the customer and the contractor. அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்சு போச்சு. So you give some, within a certain time, within a certain cost, you have to complete the project. Okay, it's like a turnkey project. So that is called a project transaction. But PPP is a process transaction. From the beginning to the completion, after the completion also you should have this, because if airport கட்டி முடிஞ்ச உடனே story is not over. Afterwards also you have to run the airport. That also that contractor has to do. So the whole process becomes important. So it's a very, very long association. If I am the contractor, she is the government, we will have an association for maybe 25 years, 35 years. As long as the airport lives, 50 years, 100 years. Okay, that is a continuous process. So therefore, that is a process transaction. So when you do public and private to சேர்ந்து காரியம் ஏதான ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சாங்கன்னா, you can't have a spot transaction. You can have, but not in big projects. Okay, some things, இப்போ கம்ப்யூட்டர் வாங்குறாங்க, டேபிள் வாங்குறாங்க, ஃபர்னிச்சர் வாங்குறாங்க, you can finish it off. But in a big project, it's called long gestation. Now, because you are third years, you should know this terminology. Long gestation, நிறைய டைம் ஆகும், long-term projects. Okay, so that is not a spot transaction, not a project level transaction, it's a process level transaction. So you have a long association between buyer and seller. Right? Next. The second thing is, usually, firm, theory of firm எல்லாம் படிக்கிறாங்களா? Theory of the firm. படிச்சிருக்கீங்களாப்பா? Theory of the firm. In all management, firm is important, the company is important. Okay, so they will say you will study HR, organization theory, along with reference to the firm. Right? Beyond the firm, you don't go. But in a PPP, because there is a government is a partner, so you will go beyond the firm to the partnership. அவங்க ரெண்டு பேர் interaction, I told you, it goes beyond the project. It can last 25 years, 50 years, 100 years. Therefore, the relationship becomes important. If I am buying a pen from her, I can say, take the pen, give the money and forget about her. But if we are going to be together and working on the project for 100 years, then we need to be able to get along. அவங்க ஃபேஸே எனக்கு பிடிக்கலன்னா I can't do it. So I have to find a way to work with her for 100 years. Right? If I am buying a pen from her, it's 5 minutes, it's over. So long-term association, you need different managerial style. Right? I told you it's a process. When you are having process-based management, it is not the firm which is important, it is a partnership which is important. Right? How the partners behave with each other, what is their relationship, that becomes important. Is it very complex for you? Purida illaya? Difficult to understand? It is a simple concept. In management, just take it. That usually we look at company. Here you have to look at the partnership. Right? Next போங்க. இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Normally, any kind of governance mechanism, ஒரு கம்பெனியை எப்படி நடத்துறது, right? How to run a company? You will usually look at people who are within the company, right? Who are working, customers, ஒரு 10 பேர், suppliers, customers, இதென்ன படிப்பீங்க, transporters, managers, employees. In public-private partnership, because there is a public aspect, government இருக்கிறதுனால you have to look at society as a whole. Right? Society itself is a customer. உங்கள் சமூகமே உங்கள் கஸ்டமர் ஆகிடுது. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்கு I usually tell my students that a PPP is any partnership is a marriage. A PPP is an Indian marriage. இங்கே இந்தியன் மேரேஜ்னால் it's not husband and wife are marrying. It is like marrying the whole family. You are part of that whole family. Okay? It is like that. So society also becomes important. So 3 big changes are there
in a public-private partnership. Okay? That first, it is not a spot transaction or a project transaction, it's a process transaction. Secondly, it is not the firm which is important, it is what is important? Partnership which is important. And thirdly, your governance has to be very broad, including the whole society. It is not enough if you keep your managers happy, your suppliers happy, and your employees happy. You have to keep society happy. You have to please society. Then only the project is a success, and Bangalore Airport is an illustration. Right? So these are the three things which you should remember when you are doing a PPP. Next. So let us look at the story. Yeah. This was just a prelude. Bangalore, before this, now Devanahalli பெரிய airport இருக்கு. Okay, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா they will get very nice photographs of the Bangalore airport. But first Bangalore 1960s இருந்து ஒரு சின்ன airport இருந்தது. Okay, that was not a passenger airport. HAL, Hindustan Aeronautics Limited, is a military aircraft manufacturing company, right? அவங்க வந்து military aircraft பண்ணுவாங்க. So for pilots to do training, to test the aircraft, they had a small airfield. It is called HAL airport, right? HAL airport, Hindustan Aeronautics Limited airport. That was the airport. அதில் ஒரு சின்ன இடத்தை, இது பெரிய airport இருந்தது, ஒரு சின்ன இடத்தை they gave it for civil operations. It's a military airport. Okay, Air Force ஓட airport அது. அதில் ஒரு சின்ன civil enclaveன்னு பண்ணி they made a small area which was given for passenger, நம்மெல்லாம் போகிற aircraft, like Indian Airlines or Indigo or any of those, for passenger aircraft. That was Bangalore's airport almost from the beginning until the new airport came, until 2008. That was a small civil enclave which is called HAL airport. Now if you are doing military training, Air Force training in the airport, what happens? Where also passenger flights are functioning. What can happen? Already there is an airport, military aircraft அங்கே செய்கிறாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால they are flying. They are testing military aircraft. Okay. And then you are also having a normal airport for you and me to travel. What can happen? Yeah? Which. Noise, yes, okay. More important than noise. மேம் என் பேர் வந்து கோகுல சுரேஷ்னி, 3rd BBSCA. சிக்னல்ஸ் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகும் மேம். இது வந்து ப்ராப்பராக மிலிட்ரி வந்து சர்வீஸ் செக்யூர்டாக ஒரு ப்ராப்பர் ஆப்ரேஷன் இது பண்ணுறக்கு வேண்டி இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மேம். அது வந்து ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு வந்து நார்மல் பீப்புளும் இதுவும் இது பண்ணுவாங்க. Yeah. So security implications are another more simple obvious thing. What can happen? What does military say now? What? Any of you have seen military aircraft training? How they do? Any of you have done or seen? Roll பண்ணுவாங்கல்ல, பார்த்துருக்கீங்களா? Republic Day எல்லாம் காமிப்பாங்க. They will roll. They will do all sorts of tricks. They have to train themselves because they are going to fly in war conditions. Right? So they do a lot of different antics or exercises in the air. அப்போ they are small aircraft. Military aircraft are not very large. They are compact aircraft. There is a large passenger plane which is coming, let us say துபாயிலேருந்து நிதானமாக வருது. இவங்க இங்கே ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. What can happen? Crash. So there was congestion and there was the possibility of accidents. Very high possibility of accidents. So every time the passenger aircraft is coming from somewhere, they can't adjust. These people have to adjust their timings. Their military training and sorties were getting affected. And there was congestion in the sky and the congestion increased. Because again, LPG vanda onna, we used to have only one aircraft carrier. Yarka therima,
who was the only airline in India earlier. And therefore there was less possibility because there was only one. Innu irukanga Air India. It got bifurcated in Indian Airlines and Air India. Now again it has been merged back into a single entity called Air India, right? But in the 90s LPG vandona lot of private airlines came. Prafulla Patel was the aviation minister. He called it opening up of skies. Okay, vaanathey tarandu vidrom. Okay, so lot of private aircraft. Indigo alla irukilla, but there was East West Airlines. I don't remember. On the time there were a number of Jet Airways, Jet Light. All these came up in that period, right? In that period when we opened up the skies. So more and more passenger aircraft. So more and more insecurity, possibility of accidents, right? So already there is congestion. Their military exercises are affected, are hindered because of passenger aircraft. Now if you are having more and more passenger aircraft, the problems gets multiplied. That is one reason. So HAL supported. HAL was very happy, saying that you should have a new airport. At that time what happened, there was a person called Valluri Srinivas. Now I meet him panirken, now he is no more. So Valluri Srinivas was a former director of National Aeronautical Laboratory. Okay, he was a civil aviation specialist. So அவர் தான் first இந்த ஐடியாவை இப்போ once he was traveling in this இந்த மாதிரி இருக்குங்க இது அந்த பழைய ஏர்போர்ட்டோட ஃபோட்டோகிராஃப். You can see how crowded it is. This is வெளியில். So airs will be even more crowded. This is the outside area. So when he was traveling, he felt that Bangalore is growing. We need a new airport or a bigger airport. So he mooted a new idea to the Civil Aviation Department, Ministry of Civil Aviation in Government of India, saying you do one, Bangalore needs a bigger airport. So either you start a new airport, totally new airport, or irukra airport பெருசு செய்யுங்க, renovate it, make it bigger, or expand the existing runway, not just the terminal area, expand the existing runway, and so that you can have a bigger airport. So these were all some of the options which Valluri Srinivas offered to the civil aviation. Because he was director, former director of NAL, he had a lot of influence. He wrote to the government of India, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புது ஏர்போர்ட் செய்யணும்னு. ஸோ 1989 ஃபஸ்ட்டு தட் ஐடியா கேம் தட் பெங்களூருக்கு புது ஏர்போர்ட் செய்யணும்னு. ஓகே, we should build a new airport for Bangalore. And I told you HAL was very happy because அவங்க ப்ராப்ளம் எப்போ சால்வ் ஆகும், this congestion and all that. So they also supported the idea. At that time the chief minister of the state was Mr. Bangarappa. S. Bangarappan. Okay, he came forward and said, if government of India gives us a new airport, state government commits to give the entire land. Airport you need thousands of acres for an airport. The state government not only announced, Mr. Bangarappa put it in his budget statement. When that year's budget was announced, budget statement there is a paragraph where the state government commits that we will give as much land as is required for the airport. எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அவ்வளோ ஈஸியாக லேண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. லேண்ட் இஸ் அ ப்ரெஷியஸ் கமாடிட்டி. நாட் ஓன்லி ப்ரெஷியஸ் கமாடிட்டி, ஆல்சோ இட் ஹேஸ் வேல்யூ, பட் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அக்வயர். எவ்வளோ ஃபார்மர்ஸ்கிட்ட வந்து யூ ஹவ் டு டேக் த லேண்ட். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ. Mr. Bangarappa was a bold chief minister. He just went forward and gave that assurance. Budgetly pottaru. So one side there is a very influential person who says Bangalore needs a new airport, and society as a whole also is, because IT grew class and all, they want a new airport. HAL is supporting and the state government is supporting. Because of all these reasons, and then also industries. இப்போ கோயம்புத்தூர்லேயும் கேட்டுட்டே இருக்காங்களே,
ஏர்போர்ட் பெருசாக பண்ணுங்க. இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்ல ஆல்வேஸ் பிகர் ஏர்போர்ட் இஸ் குட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி, மோர் பீப்புள் வில் கம். ஸோ media, politicians, and everybody supported that idea. I want you to remember this because later on story changes. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஓகே, அண்ட் you have to be the society should be happy. Society will change its mind. So at that time, in the late 1980s, almost every stakeholder was happy with the idea of having a new airport. Everybody supported. Everybody agreed. Okay, yeah, okay, no nakar. Everyone said yes. Let's go to the next. So, enna senjanga? How did they? So, the process is important, right? So, story na verum story la. When you study story, you should study a little bit of the in scholarship also. First government of India, Mr. Valluri Srinivas writes to government of India ஒரு கமிட்டி பண்ணுறாங்க. இந்த கமிட்டி பேர் சைட் செலெக்ஷன் கமிட்டி. தட் இஸ் த அஃபிஷியல் நேம். சைட்டுனா தெரியும்ல, லேண்டு, அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி, ரைட்? பட் இட் இஸ் இன்ஃபார்மலி த சேர்மன் ஆஃப் த கமிட்டி வாஸ் த தென் செக்ரட்டரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன். ஓகே, சிவில் ஏவியேஷன் செக்ரட்டரி, அவர் பேர் ராமநாதன். இப்போவும் இருக்கார், பெங்களூரில் தான் இருக்கார். He was the chairman of that committee. State government lendum members irundanga, central government lendum members irundanga, CII, FKCCI avanga members irundanga. So there was a very broad representation. They made one committee. It was called the site selection committee. Adu vandu March 91 lend June 92 varaikum that committee held 6 meetings. Avanga vela enna, புது ஏர்போர்ட் கட்டணும்னா எங்கே கட்டணும், லொக்கேஷன் டிசைட் பண்ணுற வேலை தான் அவங்க ஒரே வேலை. தே ஹேட் டு டிசைட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த நியூ ஏர்போர்ட். இட் வாஸ் கால்ட் சைட் செலெக்ஷன் கமிட்டி. அவங்க சும்மா போயிட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு தே டிடன்ட் டிசைட். ஓகே, தே டிட் அ வெரி சீரியஸ் ஸ்டடி. நேஷ்னல் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டின்னு அப்போ ஒன்று இருந்தது, இப்போ இல்லை. ஓகே, இப்போது ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு இட் இஸ் நேம் ஹேஸ் பீன் சேஞ்ச். ஸோ NAA ப்ரிப்பேர்ட் அ ப்ரொஃபார்மா. ஏர்போர்ட் கட்டணுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற லேண்டு தான் எங்களுக்கு வேணும். தே மேக் அ ப்ரொஃபார்மா. இட் ஷுட் பி லெவல், இட் ஷுட் நாட் ஹாவ் ஸ்லோப், இட் ஷுட் பி ட்ரை, தேர் ஷுட் நாட் பி மெனி ட்ரீஸ். இல்லைன்னா ட்ரீ கட்டிங்லேயே டைம் ஆகிடும். ஸோ தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் அவங்க போட்டு கொடுக்குறாங்க, ரைட்? அதை போட்டு கொடுத்த உடனே அந்த ப்ரொஃபார்மாவை எடுத்துட்டு it is given to the state government. State government gives it to district collectors. All district collectors அவங்க டிஸ்ட்ரிக்டில் தேடி அதே மாதிரி லேண்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கிற லேண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு தேடி அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லேண்டு, இவ்வளோ லேண்டு வேணும். பிகாஸ் யூ நீட் லார்ஜ் லேண்ட். யூ நோ how many times ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போகிறாங்க when they go on when an aircraft takes off. So you can't have a small piece of land. Everybody searches and they come up with 6 sites. So this is regarding the land. They also study what will be the passenger traffic for the next 5 to 10 years. Today passenger traffic is X, but 10 years la innu jaasti agum. So then you need a bigger airport. So that also they study. They also study what is the cargo. That is freight varumla. It is not only people who travel. You are also sending courier la anupringla. Adella flight la thane povudhu. So adella what is the cargo? That also they study. So they do a very very thorough scientific study, both with reference to land specifications, with reference to cargo, with reference to passenger movement, right? After doing all that, they come. And one more அதில் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னா, பெங்களூரில் ஆல்ரெடி there are several airports. இன்னைக்கு கூட பெங்களூரில் now there are 4 airports. ஒன்று நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, HAL ஏர்போர்ட் ஒன்று இருக்குது, வேர் ஆல்ரெடி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். அதை தவிர பிகாஸ் பெங்களூர் இஸ் an airforce station, so there is an airport in Yelahanka. Okay, there is a small military airport. There is also a military airport in Yelahanka. Then Maharaja of Mysore, he had started a flying school. இன்னைக்கு கூட இருக்கு.
It's called Jakkur Flying School. So, flight training school. It is for students to learn to fly. So, there is a Jakkur airport. Plus, Pudu airport varapurudhu. So, there are going to be 4 airports within one city. So, again the possibility of accidents, so that also they studied. இதெல்லாம் ஸ்டடி செஞ்சுட்டு 6 சைட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க, ரைட்? 6 சைட்ஸ், ஒரு சைட் ஐடென்டிஃபை பண்ணல, 6 சைட்டு சாய்ஸ் கொடுத்தாங்க கமிட்டிக்கு. வாட் ஆர் தோஸ் சைட்ஸ்? மாலூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, யூ வில் நாட் நோ, இட்ஸ் ஆக்சுவலி லிட்டில் க்ளோசர் டு தமிழ்நாடு. கோலார் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. மாலூரில் ஒரு சைட்டு, பெங்களூர் கிட்ட கெங்கேரின்னு ஒரு சின்ன ஊர் இல்லை, ஒரு சின்ன இடம் இருக்குது. ஸோ கெங்கேரி கெங்கேரியில் 2 சைட்டு செலக்ட் பண்ணாங்க. விஜயபுரான்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். தே செலக்டட்னா சாய்ஸ் கொடுத்தாங்க. எலஹங்காலியே தே கேவ், விச் இஸ் வித்தின் பெங்களூர் சிட்டி. மைசூர் ரோடு, மைசூர் போகிற வழியில் தே ஐடென்டிஃபைட் ஒன் சைட். அண்ட் தேவனஹள்ளி, இங்கே இப்போ ஏர்போர்ட் இருக்கே, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சாய்ஸஸ். ஸோ டோட்டலி தேர் வேர் 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 sites, which are 6 sites first. Later on they identify one more site. 6 plus 1, 7 sites. What did they see? Land, நிறைய land இருக்கணும் for enough for an airport. It should be level. It should not up and down. Bangalore land will not be level. It's not like Tamil Nadu. Up and down இருக்கும். சிட்டியில் போனாலே ஸ்லோப் இருக்கும். Okay, that's why Bangalore gets flooded. So you have, okay, so that also they have to study. And there should, physical characteristics, there should not be too many trees, there should not be too many houses. Then you can't have. That area should be free of, generally it should not be a crowded area. நீங்கள் ஆர்எஸ்புரமில் ஏர்போர்ட் பண்ண முடியாது, there are too many buildings. So they saw all that and they have identified this. Then they shortlisted 2 sites. One is Vijaypura and another is Devanahalli. Shortlist செஞ்சுட்டு Vijaypura is 50 kilometers away from Bangalore, city central and Devanahalli is 40 kilometers away. So 30 kilometers, okay. From my house it is 45, 30 kilometers away. And so at least you read this. And therefore, because it is closer, they decided on Devanahalli. Again, I want you to remember 30 kilometers, because the controversy is again on that kilometers, right? So, 2 were shortlisted. Actually, that report is a beautifully written report. நீங்கள்லாம் எழுதுறீங்களே, எழுதணும்னா nobody writes in your only Praveen and I have to write one or two things. Students never write, sir, thank you, இதான் எழுதுவாங்க, right? So, they actually sat and calculated what will be the petrol cost. If you are going from city center to the new airport, how much fuel will you spend? And their record saying that if, Yarba, I thought they were banned. They have recorded there saying that India is not a very rich country. If people are spending so much on petrol, then we cannot afford it. Therefore, let us choose Devanahalli, which is nearer. After doing all this exercise, from March 1991 to June 1992, they finally arrive at one choice, that is Devanahalli. Right? This is how they selected. Okay, this part of the story is over. In 1992, this part of the story is over. Chapter 1. Next week pongama. Then what happens? The government calls, romba delay avudhu. That is another different story. Government calls tender, or a tender, it falls through. Appo வந்து Tata's Singapore airport, avangalla bid பண்றாங்க, they get the bid, but then they pull out of the project. It is over. Then again, for a long time, nobody does anything. Okay, nothing happens. From 1992 to 99, there's one attempt calling tender. They successfully select, but then the
consortium. It's a ஒருத்தரால airport construct பண்ண முடியாது because it requires different types of technologies. You need aviation, you need construction. So that particular consortium was Tata, Raytheon and Changi Airport. They pull out. So for a long time there is a hiatus, lull irukku onna aala. Then a new government comes. Who is that government who comes? I told you that S.M. Krishna, that is a Congress government with Mr. S.M. Krishna as Chief Minister. And I told you Mr. S.M. Krishna was industry friendly. So they again go to him saying that Bangalore needs an airport. Panni Kudunganu. So he again floats a tender, and then the tender, there are 27 bidders. Out of 27 bidders, they shortlist Hotkiff, and it's a German company, and the consortium which actually wins, that is a consortium Zurich Airport, Siemens and L&T. They get the airport contract. They construct the airport. The airport is completely finished within 36 months. 36 months. No, such a huge project has been completed. Airport is ready for inauguration in May 2008. Right? Around the month of January, there is a huge controversy. So நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் that when you do a project, public-private project, society becomes very important. So the huge controversy comes from the users of the prospective users of the airport. யார் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க? It's the IT sector. அவங்க தானே main users. I told you already, they are only demanding, right? Now where is the IT sector? It is located in Bangalore, south of Bangalore. Where is the airport? North of Bangalore. ஒரு எண்டுலேருந்து அதுக்கு தான் 30-40 ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஐ எம் சம்வேர் இன் த வெஸ்ட் ஆஃப் பெங்களூர் ஸோ இட்ஸ் 45 kilometers from my house. So for somebody in the south of Bangalore it could be 50 to 60 kilometers. Huge distance they have to go. HAL airport is located in south itself. The old airport was in the south of Bangalore. So அவங்களுக்கு ரொம்ப it becomes very inconvenient. So there is a lot of public controversy, outrage. You cannot open the new airport. It goes under the banner of Save HAL. That HAL airport should be continued. And அந்த காலத்தில் வாட்ஸ்அப் இருக்குல்ல, மீம்ஸ் இருக்குல்ல, so they used to have cartoons. And so they are showing here ஒரு corporate CEO ஒரு காரில் ஏறுறாரு, BMW or whatever, from Electronic City, which is in Bangalore South. By the time he reaches the airport, he starts with Vivekananda's age and ends with my age. Okay? So, he starts as a young person and he reads, and by the time he reaches the airport, he has become an old man. This is one of the cartoons. Either it's a humorous depiction, but actually there was a lot of public outrage. Okay, so they protested like anything. Times of India, every day articles used to come, because Times of India was very popular in the techie group, IT industry. So a lot of articles used to come that you should not have the new airport, or even if you open the new airport, let us have two airports. HAL airport, that is the old airport for domestic traffic within India, and the new airport for international traffic. Right? That is the demand. Either don't open the airport at all. Airport எல்லாம் பண்ணி கட்டி முடிச்சாச்சு. அப்புறம் this happens. Airport is ready for inauguration. At that time government also changes, and then this starts. That Save HAL, don't open the new airport. Even if you have to open the new airport, let us have two airports. One for domestic and one for HAL. One for international. Got it? That is the demand. Okay, next. Now I am going to ask you the question. So government யாரோ சொன்னாங்க கொஞ்சம் உங்கள் கிளாஸ் எனக்கு ஊழல்னு நீங்களா யாரோ one of the groups used to say no, that was I think your Peter. Yes. So sometimes government because of corruption, because of inefficiency, wrong decisions are taken, right? Is it true that there was a wrong decision taken here?
ஏர்போர்ட்டை 30 கிலோமீட்டர் வெளியில் லொக்கேட் பண்ணி புது ஏர்போர்ட் கட்டினது வாஸ் இட் அ ராங் டெசிஷன்? கேஷுவலாக ஏதோ எடுத்தாங்களா டெசிஷன்? டெல் மீ. நான் ஃபுல் ஸ்டோரியே சொல்லியிருக்கேன், என்ன செஞ்சாங்க, எப்படி செஞ்சாங்க. வாட் இஸ் யுவர் ரியாக்ஷன்? இஸ் இட் அ கேஷுவல் ஆர் கேர்லெஸ் டெசிஷன்? சைட் செலெக்ஷன் கமிட்டி டுக் த டெசிஷன். லொக்கேஷன் டிசைட் பண்ணது அவங்க தான். அவங்க என்ன ப்ரொசீஜரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. வாஸ் இட் டன் கேர்லெஸ்லி? ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிடலாமான்னு பண்ணாங்களா? ஆர் வாஸ் தேர் அ குட் மெத்தட் அண்ட் ப்ராசஸ் விச் தே ஃபாலோட்? வாட் டு யூ திங்க்? உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கப்பா. ஃபேக்ட்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் எல்லோரும் கவர்மெண்ட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, பண்ணுறீங்களா இல்லையா? காலையிலேருந்து ராத்திரி எவ்ரிபடி ஆல் இண்டியன்ஸ் வில் கிரிட்டிசைஸ் கவர்மெண்ட். ஐ எம் கிவிங் யூ ஒன் டெசிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆஸ்கிங் யுவர் ஒப்பீனியன். டெல் மீ. See how difficult it is to take these decisions. You should understand. But tell me, நீங்கள் சொல்லன்னா he will pick out. He will pick the person to give the reply. நீங்களே சொன்னீங்கன்னா மார்க்ஸ் ஜாஸ்தி. It's your opinion, so there is no right or wrong. கேஷுவலாக டிசிஷன் எடுத்தாங்களா, இல்லை யோசித்து ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி திங்க் பண்ணி டிசிஷன் எடுத்தாங்களா? அபவுட் லொக்கேட்டிங் த ஏர்போர்ட். அவங்க வந்து யோசிச்சு தான் மேம் எடுத்தாங்க. ஸோ நிறையா இதெல்லாம் எடுத்தாங்க. கார்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்களா, அது எப்படி செட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபஸ்ட்டு லேண்டை முதல்ல யோசித்தாங்க மேம். அப்புறம் அதை நிறையா லேண்ட்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தாங்க. அப்புறம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து அவங்க பார்த்தாங்க. அப்புறம் எல்லாம் யோசிச்சு தான் பண்ணாங்க. ஸோ திங்க் பண்ணி தே ஃபாலோட். யூ ஆர் வெரி கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட், ரைட். ஸோ சிட் டவுன். யூ டு கிவ் ஹர் மார்க்ஸ் அண்ட் 100 rupees. Right? So they took a decision after following a procedure. ஏதோ கேஷுவலாக செய்யலாம், ஏபிசியில் இங்கே இந்த ஊரில் கட்டலான்னு அவங்க எடுக்கல. They followed all the procedures. Whatever they have to do, they did. And அந்த கமிட்டியில் I already told you, இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களும் இருந்தாங்க. சேம் இண்டஸ்ட்ரி which is protesting now. இப்போது HAL controversy என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க கட்டாதீங்க, இந்த ஏர்போர்ட்டை இனாகரேட் பண்ணாதீங்கன்னாங்க. பட் they were part of the committee. இண்டஸ்ட்ரியும் இருந்தாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருந்துச்சு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இருந்துச்சு, டெக்னிக்கல் பீப்புளும் இருந்தாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பீப்புளும் இருந்தாங்க. எல்லோரும் சேர்ந்து எடுத்திருக்காங்க டிசிஷன். பட் அண்ட் தே ஃபாலோட் தி ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர். தே லுக்ட் அட் பேசஞ்சர் டிராஃபிக், தே லுக்ட் அட் ஆப்ரேஷனல் இஷ்யூஸ், தே லுக்ட் அட் கார்கோ. தென் தே டுக் தி டிசிஷன். ஸ்டில் கான்ட்ரவர்சி ஹேப்பன். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ், நீங்கள் எல்லாம் சரியாக பண்ணுறீங்கப்பா, படிக்கிறீங்க காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எல்லாம் எவ்ரிதிங், ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் யூ புட் இன் த ஆன்சர் ஷீட். விவேகானந்தா சார் மார்க் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். இதுதான் ஆச்சு அவங்களுக்கு. ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன். ஓகே, வை டிட் இட் ஹேப்பன்? தட்ஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இஃப் தே டிட் எவ்ரிதிங் கரெக்ட்லி, லைக் ஷி சேஸ், ஐ ஃபர்காட் யுவர் நேம், Jayashree. So if everything has been done properly, why did the controversy break out? ஏன் இவ்வளோ கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு? இட் வாஸ் a big controversy, huge. Went on for about 6 months. Next time government criticize பண்ணுறச்சு திங்க் பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் அவங்க they have to take all these things when they take a decision. You only, don't look at him. You only. Why? Think and see. I've told you, you listen to so many stories. I told you about India, I told you about Bangalore, I told you about this background story to airport. What do you think? கேட்டுட்டு ரிப்ளை கொடுக்கலன்னு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் செய்யணுங்க நெக்ஸ்ட்டு. இஃப் தே டோன்ட் ஆன்சர் ஆஃப்டர் த டெல் மீ வை தென் கான்ட்ரவர்சி. எல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சாங்க. Jayashree also is certified. Why? What happened?
நாங்கள் ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் தென் யூ வில் கெட் இட். மேம் இப்போ எல்லாரும் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற டிசிஷன் வந்து மேம் அப்பர்னா ஃப்ரம் பிபிஏ. இப்போ கவர்மெண்ட் எடுக்கிற டிசிஷன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காது மேம். ஓகே, அவங்க வந்து நார்மலாக காமனாக ஒர்க் பண்ணுற பீப்புளுக்கு வந்து அங்கே ட்ராவல் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்கனால அந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்திருக்காங்க. ரைட், இன் அ வே யூ ஆர் கரெக்ட், பட் தட்ஸ் ட்ரூ ஆஃப் ஆல் டிசிஷன்ஸ். இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்? எல்லாரும் கவர்மெண்ட் கேன் நாட் ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. That is true. You also cannot please, right? But that is a different. What happened in this case? I told you story of Bangalore, and she nicely summarized it also. மேம் அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து சவுத் சைடு இருந்திருக்கு, ஏர்போர்ட் வந்து நார்த் சவுத் சைடு இருந்தனால அந்த Exactly. What happened was that sit down, ma. Good. நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களா? 1989 was the idea of the airport. 1980s something else was happening. In the IT industry was growing, right? IT industry was growing where? In Electronic City and south of Bangalore, right? So when one side this is going on, that airport idea vandadhu, there is a committee formed and the committee ella eduthukum ponanga. They visited all the sites. 6-7 சைட்டையும் போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க. ஏரியல் சர்வே செஞ்சாங்க. இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு? பெங்களூர் இஸ் க்ரோயிங், ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங், அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் க்ரோயிங் இன் த சவுத் ஆஃப் த சிட்டி. ஓகே, தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி, Whitefield, that area is growing. So you have the major users of the airport are the IT industry people, like she said. Okay, users, their main users were the IT industry. But IT industry is very far away from the new airport. So when the committee took the decision, avanga 92 முடிச்சிட்டாங்க. They decided they completed their process in 92. They could not anticipate that everything was going to grow in the other end of the city. And it is very, very far. Okay, it takes really a very long time. Now it takes even longer because traffic is increased in Bangalore. So one side city has grown, traffic has grown. When the committee was taking the decision, nobody can anticipate. This is why process is important, right? Because these are long-term projects. நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட் செய்யறச்சே you cannot think tomorrow what will happen. You can't even think day after tomorrow what will happen. You have to think 20 years later what will happen. And you have to take decisions like this. And this is true for industry also and it's true for government also. Right? You have to anticipate so much. So nobody could anticipate it. No other city has grown as fast as Bangalore. Inneke you can, Coimbatore can look at Bangalore. Anga chappayiduchu, inge namba avoid pannalam. But that time there was no other city. Before that, because Bombay, Chennai, Delhi, they had grown over hundreds of years. Chennai not so much, but Bombay and Delhi, it took 200 years, 400 years. Delhi was capital what? From Mughal times onwards. Bombay from British times, it was the financial city. So they took much longer to grow. So there was no precedent. Decision makers had to take decisions without knowing what is going to happen tomorrow. But airport is built for not only tomorrow, it is built for 2000 tomorrows. Right? So this was the issue. When you are taking a decision in a major project, which is especially an infrastructure project, where there is the whole of society is going to use that. Right? Whole of society is going to use. Ninga or chinna, in a small way you would have seen, or bus route போட்டிருப்பாங்க. இப்போ இங்கேருந்து திருப்பூருக்கு வயா அவினாஷி ரோடுன்னு ஒரு பஸ் ரூட் போட்டிருப்பாங்க. பேசஞ்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. தென் எவ்ரிபடி வில் கம்ப்ளைன். தே வில் சே தட் நோ, அது டைவர்ட் ஆகி ட்ரிச்சி ரோட்டில் போயிருந்தால் தேர் பி மோர் பேசஞ்சர்ஸ்ன்னுவாங்க. ஓகே, அங்கே பேசஞ்சர்ஸ்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. சிமிலர் திங் ஹேப்பன் பட் இன் அ மச் பிகர் ஸ்கேல். ரைட்? வெதர் யூ ஆர் டிசைடிங் பஸ் ரூட் or whether you are constructing airport, you have to anticipate many years ahead of time. That they could not do. Thirupi light aichma. Okay, this is the reason why we have summarized. But after all this galata,
ஆனாலும் ஏர்போர்ட் வந்தது. The airport came up. It was inaugurated in May. It is flourishing airport today. In fact, it's taking away all the traffic of Coimbatore. Tirupur cargo traffic alla, it is going via Bangalore. It is not going via Coimbatore. Tirupur nama pakkathula irukku. But the cargo goes from Tirupur to Bangalore and goes abroad. Right? So, why after all this controversy, IT users எல்லாம் protest செஞ்சாங்க, அவங்க தான் மெயின் யூசர்ஸ், அவங்களே வேணாங்கிறாங்க. In spite of that, airport was constructed, it was inaugurated, it is being used, it is doing very well. Why? Why didn't they decide? If you were there, would you have decided? No, let us not have the new airport. இல்லைன்னா அவங்க கேட்டாங்கல்ல, let us have 2 airports. சவுத்தில் டொமெஸ்டிக், நார்த்தில் இன்டர்நேஷ்னல். கவர்மெண்ட் அதெல்லாம் செய்யலை. ஒரே ஏர்போர்ட் தான் இருக்குது இப்போது பெங்களூரில். HAL airport is there, but it is used for military aircraft, and when President, Prime Minister come, they use that aircraft sometimes. Right? So why government did not listen? I told you society should be happy. If I was right, then they should have listened to society and closed that new airport, no? செய்யல. ஏன்? யாரோ ரொம்ப சாஃப்டாக சொன்னீங்க, யாருன்னே தெரியல. கமான் ஏன் அதில் என்னங்க தப்பு? ரைட் ஆன்சர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் an opinion. மேம், இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆரம்பித்து நிறையா காசு எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு மேம், எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. அதை வந்து திரும்ப வந்து உங்கள் எல்லோரும் வேணான்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்காக வந்து திடீர்னு டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது மேம். அதை இவ்வளோ ரூபா போட்டு எல்லாமே காசு போட்டு இவ்வளோ பண்ணியாச்சு, திடீர்னு அவங்க சொல்கிறாங்க வேணான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றக்காக வந்து டக்குன்னு டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. யோசனை செய்ய வேண்டியது. So huge investment has been made. All the investment will go. That's a very correct answer. There is one more reason. This is correct. This is one major reason, because whole investment will go. I don't remember now. I think they must have spent about, by that time, around 2,000-3,000 crores on the airport. Kandasamy, any point, economic point, any other reason? It's a little more complex. The prima facie reason is what you said. Let me give you an example. ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் முன்னாடி அன்னூரில் பெரிய லேண்ட் அக்விசிஷன் செய்யணும், 3,000-4,000 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் அக்விசிஷன் செய்யணும்னு கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் இஷ்யூட நோட்டிஃபிகேஷன். அங்கே இருந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ப்ரொசஷன் போனாங்க, பாலிட்டிக்ஸும் இருந்தது, ஒரு பெரிய ப்ரொசஷன் போனாங்க. அண்ட் there were thousands of farmers who protested. So government immediately decided that நாங்கள் லேண்ட் அக்விசிஷன் செய்ய மாட்டோம்னு ட்ராப் பண்ணாங்க. பார்த்தீங்களா? யாராவது பார்த்தீங்களா? நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. ஓகே, அன்னூரில் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கு they wanted to acquire huge amount of land. They dropped because farmers protested. ஓகே, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா லாஸ்ட் 2 years பேக் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு ஃபார்ம் லாஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வாஸ் ஆல்சோ ட்ராப் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது. மெனி டைம்ஸ் யூ ஹவ் சீன் தட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு ஆரம்பிப்பாங்க, மக்கள் எல்லாம் ப்ரொடெஸ்ட் செஞ்சாங்கன்னா வேணான்னு சொன்னாங்கன்னா அதை ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. இன் திஸ் கேஸ் தே டிட் நாட் ட்ராப். ஒன் ரீசன் இஸ் வாட் யூ செட், ஹியூஜ் மனி ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் இன்வெஸ்டட். ஆல்சோ ஒன் மோர் ரீசன். நீங்கள் இப்போ என்ன அந்த போங்கம்மா அந்த கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். ஸோ நான் அப்போ என்ன சொன்னேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிப்பாரு. சொல்லுங்கள். ஆமாம், முகமது யாசிக் ஃப்ரம் BBSCA. அது மக்கள் ஒப்பீனியன் வந்து அந்த ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்கன்னா அது நம்ம எடுக்கவும் முடியாது. திரும்பி மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணி அதை மாற்றிக்க வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் மேம். மக்கள் அங்கே வேணவே வேணாங்க. ஆமாம், கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது மேம். ஏன்னா காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, அது திரும்பவும் மேம் அது திரும்பவும் நம்ம எடுக்க முடியாது. அந்த ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை சரி செஞ்சுக்கலாம். சரி, யூ ஆர் டெல்லிங் சம் சொல்யூஷன், பட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் வை கவர்மெண்ட் டிட் நாட் ட்ராப் செஞ்சுருக்கலாம், ப்ராஜெக்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கூர் நந்திகிராமில் நானோ ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தாங்க. ஜஸ்ட் ட்ராப்ட் த ஹோல் திங். அன்னூரில் லேண்ட் அக்விசிஷன் ட்ராப் பண்ணாங்க. ஸோ மக்கள் ப்ரொடெஸ்ட் செய்யச்சு ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ரீசன் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு.
நீங்களும் சொன்னீங்க, இவரும் சொன்னார். இட்ஸ் ஒன் மோர் ரீசன் ஃபார் தட், லிட்டில் மோர் ப்ராட் பேஸ்ட் ரீசன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் இதை பாருங்கள். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ மோர் க்ளூ. பிராண்ட் பெங்களூர். Now you tell me. Sorry? Influences? What? Explain that. Tell your name. I'm Ajay Kumar from 3rd BBA, ma'am. Yeah. Influences impact ஆகிறதுனால அந்த பெங்களூரோட பிராண்ட் நேம் சேஞ்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்கு, டேமேஜ் ஆக சான்ஸ். Yes. That is the other reason. Give me a small clap because it took too much time. Thank you. Yes, yes. Bangalore was building a reputation. நான் சொன்னேன், எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் பெங்களூர், வி ஆர் அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெஸ்டினேஷன், எல்லா கடையிலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நவ் தே ஹவ் வாண்டட், தே மூட்டட் எ நியூ ஏர்போர்ட், டெண்டர் பண்ணியிருக்காங்க. They have, some foreign companies have come, won the bid, they have invested, go back to that slide. Airport is also constructed. Okay, now on the air traffic, it's a PPP. So it is not spot transaction. Every time you fly pandringlo, the money goes to the airport also as user fee. ரைட்? அந்த நமக்கு டிக்கெட்டில் எவ்வளோ ஒரு விலை கொடுத்தோன்னா அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஏர்லைனுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும். தட் இஸ் தேர் ரெவென்யூ. ஓகே, ஸோ வென் தே ஹேவ் டு ஏர்ன் த ரெவென்யூ, இப்போ டோல் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, இட் இஸ் லைக் தட். ரோட்டில் டோல் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு டோல் கண்ணுக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு ஏர் டிக்கெட்லேயே அது அந்த காஸ்ட் வர்றதுனால யூசர் ஃபீ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, வி ஜஸ்ட் பே இட். But you are just as you are paying toll in road, you are paying user fee in airport. At the time of collection, if you say that we are closing, and the panam potavanga, it is not government is invested, private sector is invested, foreign companies have invested, right? You are going and telling all over the world, we are very great, we are Bangalore, come and put your money here, and then at the time when they have to get the profits, you say get back, go back Simon சொல்ல முடியுமா? அந்த time, that is what happened. You are entering into a contract. So Annur land acquisition நீங்கள் drop செய்ய முடியும் if there is a popular protest, because it is internal to the country. Your reputation abroad doesn't come there. Nobody is looking at it at that time. It's the beginning. But here you have entered into a contract with a foreign company, not spot transaction. புரிஞ்சுதா? why I told you that கதை about pen and all, பெண்ணை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லலைண்ணா. You should understand why it is important here. If it is a spot transaction, your reputation doesn't matter. But this is a long-term transaction. You have entered into a contract with that consortium, Siemens, Zurich Airport and L&T. They are going to run the airport. They are still running the airport. Not the same consortium in the same shareholding pattern, but slightly modified, but still private partners running the airport. He has to collect user fee, he has to make a profit, he has taken loans. You not only have, he has not only invested, if you renege on the contract நீங்கள் break பண்ணீங்கன்னா, you have to pay a huge penalty back to the private sector. Secondly, you will get a very bad reputation all over the world. Bangalore is not a serious investment partner. Karnataka government or ministry or even government of India, but they are also equity partners, right? Civil aviation state subject illa, it's a central subject. They are not serious. The LPG எல்லாம் வெறும வாயால சொல்றாங்க, ஒன்றும் செயலில் காட்ட மாட்டாங்கன்னு கெட்ட பேர் வரும். Nobody would have come to India after that. So you understand how important Bangalore was. It is not just one airport kattadu. Okay, not just one construction. The reputation of our country as an investment, not only of our state of Karnataka, but of the country, because it was greenfield, it is the first ever public-private partnership in India in airport sector. Reputation of country and the city as a favorable investment destination, inviting FDI flows, all depended whether this airport was allowed to function.
So government took a very hard decision. Usually நம்ம பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் if there's a lot of public protest, they will just buckle and say okay, government will not resist. In the case of government stubborn, they decided that no, we will not agree. Another reason is இப்போ land acquisition this is a smaller reason but it's also a reason. Land acquisition இப்போ சொன்னேன் அன்னூரில் protest பண்ணாங்கன்னு, that is all farmers. Okay, they are the vote bank. This is IT industry. It's a small segment. Bangalore, it's only in the south of Bangalore. Okay, so electorally they don't have huge clout. They have a lot of voice. They express opinions, they have high standards, நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துக்குவாங்க. But electorally they don't matter. So in this case, the government of India and the government of Karnataka refused to change the decision and they continued the airport in Devanahalli. Of course, certain things they did. There was one reason why these people next to Pongam. One reason why people protested was airport vandiduchu, airport போறதுக்கு சரியான ரோடு இருக்குல்ல. So they constructed a road. Okay. So that was one important thing they did. Then the signage, the toilets, the bathrooms, there were a lot of complaints about user facilities. Okay. There was also complaint that Kannada signage இல்லைன்னு, இங்கிலீஷில் மட்டும் இருந்தது, கண்ணுக்கு தெரியலை. நீங்கள் இப்போ பெரிய பெரிய ஏர்போர்ட் போனீங்கன்னா, ஹீத்ரோக்கு போனீங்கன்னா ஒரு போர்டு இருக்கும், அது பெருசாக இங்கே இருந்தால் அங்கே இருக்கிறது உங்களுக்கு போர்டு தெரியும். அண்ட் தென் அங்கே பக்கத்தில் ஒருத்தர் நின்றுட்டு சொல்லுவார் ரைட்டுக்கு போ லெஃப்ட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. But Bangalore airport had very small boards initially. Now they have improved a lot. So then they changed the signage, put bigger signs. They had better customer facilities, washrooms, and then they put Kannada signage also. Idella senjanga. But as a person who has to take a decision, because you are all studying for leadership purpose, okay? நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, when you take a decision, you cannot take a decision for today because you are not buying a pen from her. You are taking a decision for society and you are taking a decision for the next few decades. It could be 20-30 years. So you have to keep all that in mind, anticipate as much as possible and take a decision. Then you can avoid controversy. Or even if controversy happens, இவங்க செஞ்ச மாதிரி you can put your points and refuse to change. இப்போ if அந்த கமிட்டி அவங்க சரியாக செய்யலைன்னா, then people could have complained, நீங்கள் கமிட்டியே சரியாக செய்யலைன்னு. அவங்க procedure was perfectly done. They have done everything. Report is a beautifully made report. இப்போ கூட இருக்குது அந்த report. I think it must be available even online. Very nicely, they have done detailed analysis, so they could defend. Okay, so that is the next. So what is important? Some things we have to improve. I told you that they made a committee, but on the committee industry இருந்தாங்க, government இருந்தாங்க, technical people இருந்தாங்க, publicலேருந்து யாரும் இல்லை, மீடியாலேருந்து யாரும் இல்லை. Fine, it's all right. But after the decision is taken and then tender is called, these people are given the award. The award means, the tender award. Okay, they are given the contract. Then you have to keep the people informed. It was very easy, government, they could have said, this is the stage of the airport, we are constructing, it is coming up, it will come up in 3 months, another 6 months. You can do all that, you can educate the public, keep the public informed. That never happened. There was one managing director who was my senior. Our Kunja Senjar, he was giving some press releases. But afterwards, total silence. Suddenly, airport comes. Then people are taken by surprise. Then the other thing was, I told you that it is so far and there is no road. Airport is beautiful. Road is some 2-lane road. Now you have 12-lane road. But at that time, it was a narrow road. So congestion ಆಯಿಡ್ರದು, especially if you are coming from Bangalore south, right? So they could have constructed the road in advance.
instead of waiting for all this drama. So then the complaint, at least if 100 people were complaining, 50 people will keep quiet if there was a good road. That was not done. So the continuously, and when all this happened, originally decision எடுத்தவங்க அவங்க எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க. சில பேர் they just we don't know what happened to them because the site was selected in 1992. The controversy was in 2008 because so much time it has taken, right? So there should be some kind of institutional continuity in Solomon. We call it institutional continuity. The person who took the decision is not there to explain why the decision was taken. So there should be some kind of institutional continuity. உங்கள் ரிப்போர்ட்டெல்லாம் யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸில் போய் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் கேட்பாங்க. They believe that. Who reads? Who will read? A person like me who does research, they will read. Others people are not going to sit and read that report. So you should have some kind of institutional continuity so that when questions are asked, somebody is able to reply. இது லெஜிஸ்லேச்சர்லேயும் பெரிய கான்ட்ரவர்சி இட் பிகேம். நோபடி வாஸ் தேர் டு ரிப்ளை. ஒரு ஜாயிண்ட் ஹவுஸ் கமிட்டி என்கொயரி ஆச்சு. ஃபார் சம் டைம் தே ஸ்ட்ரகிள் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் த கமிட்டி. கமிட்டி கேம் அப் வித் லாட் ஆஃப் complaints, but then they gave some good suggestions also. But finally the moral of the story is, when you enter into a contract, whether you are a industry person or you are a government person, think well ahead of time, enter into a contract. You can't do knee-jerk changes. இன்னைக்கு I will launch, tomorrow I will cancel நீங்க சொல்ல முடியாது. You have to take a decision and stick to it, regardless of public opposition. You can explain to the public, you can educate the public, you can keep them informed, take them along with you, convince them. But your contract is important because your international reputation depends on how you keep your contract. Illana, you are not keeping up your word. The country itself will get a bad reputation. In your case, if I want to see in micro, either your government or your industry will get a bad reputation if you take decisions wrongly or if you change your decisions after the event. So this is, as a leader, this is the lesson you have to learn, right? Keep people informed, take people along with you, and once anticipate all the problems, and once decision is taken, stick to it, right? So with this, Aichama, next parang. So we can fly on this paper plane to Bangalore. Any questions? Any comments? My name Muhammad Yashik. I am from Tirupur. I am from BBSCA. மேம், மக்கள் அந்த ஏர்போர்ட் ஆல்ரெடி எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஏர்போர்ட்டை எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஊர் பேர் போயிடும் அப்படின்றாங்க மேம். அது இருந்தாலுமே மக்களுக்கு அது தெரியுதானே போகுது, இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்றனால அது இருந்தாலுமே மக்களுக்கு அது பிடிக்க போகிறதில்ல. அது அப்போவும் அந்த பேர் போக தானே மேம் போகிறது. நீங்கள் சொன்னது நடந்திருக்கலாம், ஓகே, because people are unhappy, users are unhappy, so therefore you get a bad name. But it did not happen. In real life it did not happen, okay. Certain things people will protest, then after some time the problems are removed, they will reconcile, okay. If the problems had continued, government did one or two good things. They immediately started work on a road. So access all the way from Electronic City to Bangalore airport, you have continuous access and you have several side roads. So one thing is road access Romma nalla senjitaanga, okay. They didn't do the same with rail access, but now you have rail access. There's one rail access is going on, and metro access also will come. But road access, by road you have very good access. You have a huge national highway which is going to the airport. So they did that thing. Secondly, there were certain demands. I told you that science padikka mudiya irukano. See, complain பண்றச்சே எல்லார பத்தியும் complain பண்ணாங்க. People complain, they complain about everything. So they complained about customer facilities. Many things they rectified. Okay, many things they rectified. Washrooms they increased. Now you have there will be some 20 washrooms
நீங்கள் அரைவ் ஆகிட்டு நீங்கள் கேட்க போகிறதுக்குள்ள 20 வாஷ்ரூம் இருக்கும் அவங்க. ஸோ தட் they did. Signs are very clear. Signs are in both Kannada and English. So that also they did. They engaged 3 taxi services. One was Meru Cabs, one was I think Ola Cabs or another, and KSTDC, Karnataka State Tourism Development Corporation. Meru Cabs ipa illa, now they are allowing other cabs, but at that time the airport itself cooperates certain taxi services so that people are able to exit or enter the airport easily. Okay, so access problem they to a very large extent they sorted out. Okay, that was one. They did not எல்லாரும் சொன்னா சொல்லிக்கிட்டோன்னு இருக்குல்ல, they took some action, and that for that credit goes to government also and to the that corporate consortium also. Also the airport now also is Zurich Airport in Siemens. Siemens is a German company. L&T of course is an Indian company. The airport was looking like a German airport. A German airport is a very functional airport. Okay, you can if you get down in this thing and you go out, within 5 minutes you can go through all the gates. If you have travelled in airport, for example, Delhi airport is very confusing. You can't find the gate. In any German airport, it is very customer friendly. Okay, so this was like a German airport, very functional airport. But Indians, we like, இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் பார்த்துருந்தீங்களா, பொம்மை இருக்கும், செட்டியார் பொம்மை இருக்கும், அந்த தஞ்சாவூர் பொம்மை, அந்த தலையாட்டி பொம்மை இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இருக்குல்ல. ஸோ அதை பற்றியும் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது. ஸோ உடனே தே ப்ராட் ஒரு ஸ்கல்ப்சர்ஸு பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் இந்தியன் கல்ச்சரெல்லாம் பண்ணாங்க. இந்த பிரஃபுல்ல பட்டேல் மினிஸ்டர் வந்து திட்டிட்டு போனார். அவர் கோலம் எல்லாம் போட்டாங்க. அப்போ தே போட்டு பெயிண்ட்லேயே கோலம் எல்லாம் போட்டு செஞ்சாங்க. ஸோ தே டிடன்ட் ஜஸ்ட் இக்னோர் த கம்ப்ளைண்ட்ஸ். They addressed the complaints and solved many of the complaints. Okay, therefore, and they didn't allow, there was no other airport, people started using. Complaints became less as access became easy. So though neenga sonnadha aayirkalam, but it did not happen because they did some corrective action. Good evening ma'am, I am Dhanuja from BBACA. நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க, இந்த செஷன்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு லீடராக இருந்து எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும், எப்படி அனலைஸ் பண்ணி அந்த டெசிஷனை கரெக்டாக கொண்டு போகணும்னு சொன்னீங்க. அப்படி நீங்கள் உங்களோட ஐஏஎஸ் ஜேர்னியில் ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ராங்கான டெசிஷன் எடுத்து இப்படி ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டோமேன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? அது என்ன டெசிஷன்? Over the years I learned to go on anticipating. இது தப்பாகுமோ அது தப்பாகுமோ ஆன்டிசிபேட் பண்ணி முன்ன டெசிஷன்ஸ் எடுத்ததுனால ஐ cannot tell you that I made this mistake and but I have been in certain crises and I have solved that crisis, but I won't tell you today because I'll keep a session for that and I'll describe some of my experiences with that. Good evening ma'am, I'm Nidhin Prashant from 3rd BBACA. Ma'am, I have no doubt in this topic about ma'am. I have one personal question. இப்போ ஐஏஎஸ் முடிச்சது, நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் எழுதி முடிச்சு ஓகே பாஸ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸ்டேஜுக்கு போவீங்க, இன்டர்வியூ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூவில் போவீங்க மேம். அப்போ நீங்கள் எப்படி மேம் உங்களுக்கு இருந்தது, அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க மேம். That's what all this we should keep for another session because these will take a long time. But anyway, I'll give you a short. And recently also I conducted a mock interview session. Once I get the videos, I'll share with you. See, one thing, you go well prepared with 360-degree information because interview எதை பற்றி வேணாலும் they can ask. Okay? So அவங்க இந்த டாபிக் அந்த டாபிக் இல்லை, என்ன வேணாலும் கேட்பாங்க. So I was not nervous at all, just went this thing. But one thing which I remember most importantly is that இவர் கொஸ்டின் கேட்பார், நான் இவருக்கு ஆன்சர் ஐ எம் கிவிங் ஹிம் தி ஆன்சர். அங்கேருந்து இன்னொருத்தர் இன்டரப்ட் பண்ணுவார், தே வில் கிராஸ் கொஸ்டின் செய்வாங்க. அப்போ நீங்கள் யூ ஷுட் நாட் பிகம் ஷேக்கி.
So you should, you are answering him, his question, somebody else interrupts, you will say, yes, I'll address that. Your answer mudichittu, then you go to that person and you answer. Enaka, that they did. Not, they did it several times to try to shake me. Maybe because I was not looking nervous. If I was looking nervous, avanga ad senjirukka maatanga. Ivanga normala irukanganu shake pandradhukku try பண்ணுவாங்க. With different candidates, they'll adopt different strategies. So that is one, which I remember from my interview most importantly. They will do supplementary questioning. See, suppose they'll expect you to know, let us say, Ninga Coimbatore? Tirupur, ma'am. Tirupur. So they'll ask you about Tirupur, right? So Ninga Tirupur patti solindirukkinga. You are talking about textile industry. They will tangentially relate it to textile industry in Italy. How does it compare? You should be able to know. So உங்களுக்கு வந்து அந்த domain knowledge should be more broad. நான் யூஸ்வலி நான் பார்க்குற கேண்டிடேட்ஸ் அவங்க ஊர் பற்றி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவாங்க. பட் they will not have a broad knowledge of other related places or subjects. So that is something which my interview was very normal. The only this thing which I remember as something is this people interrupting each other. One more thing is, as a general tip, you don't answer. Vivekananda is asking questions, avarku mattum answer kudukadinga. You should answer everybody in the panel. That is something which you do. And when you enter straight. You wish the lady first. Okay, so if there's a madam, you say, good morning or good afternoon, madam. Then you wish the sirs, right? When you leave also, you say thank you, madam, and then you say thank you, sir, and then you go. We'll start doing mock interviews for them. We'll do that. It requires some preparation from us, but we'll do. I just completed one session, this thing of mock interviews. Yeah. That is courtesy. That is just courtesy. Always wish the lady first. The lady doesn't want it, but your manners expect that. So normally that is the... Yeah. In my YouTube channel, you put that, this thing you can have. Yeah. This was the earlier Trivandrum one which is there. I have not put the new ones. This time, last week I was conducting some mock interviews. But I have the earlier one which I have already put up in YouTube. She'll put the link in your classroom. People, please open your classroom box and see. Then you can have a look at that. In fact, I think 3 or 4 of those candidates got selected who were in that mock interview. It was in Kerala. Now I did in Bangalore. That I'll put up as soon as it is. I'm waiting for those videos. I'll put up. So these are, be normal. Dress neatly. And answer calmly, be polite. These are the things. But subject information you should have. These important things. What is happening today? The mock interviews which we conducted, we asked about Paytm. The Paytm crisis. Anybody knows? Paytm, what is the problem? Paytm la enna irukku? See, all of you will fail. That one also blinked. That candidate also blinked. So what is happening today in the country, you should know. Farm laws, what is happening? Farm laws, what is happening? There's a big protest started. Okay, so these are the things which you should know properly. What is happening in the country today? Read and come and write about Paytm crisis. Okay, read it and see what has happened. Because startups are a very important component. What is happening with startups today, you are seeing. Okay, that Paytm is an example. So you should know about that. So those are the current topics உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். உங்க ஊர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுலேருந்து tangential what questions can be asked, you should know. Otherwise, normal conduct. You need not jump out of your seat. But you can't wait for Vivekananda to ask you. You yourself have to volunteer the reply. That you have to cultivate. You have to make that effort to talk. Okay, you can't be lazy and expect to, because they are looking for leaders.
You have to show that. You have what, 50 to half an hour to show your leadership potential to that panel. And interview is becoming very important today because main exam marks, almost everybody is getting equal marks. Everybody is doing, எல்லாரும் almost same subjects எடுத்துக்கிறாங்க, எல்லார் மார்க்ஸும் almost same தான் வருது. So interview becomes very critical now in deciding whether you get in or get out. மேம் நீங்கள் கலெக்டராக இருந்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் பாதியில் கட்டமாக நின்றுச்சுன்னா என்ன மேம் பண்ணுவீங்க? She wanted to ask, now I'm forced to give you a reply. See, there was a chemical factory. I was district collector of Udupi, right? One chemical factory they were starting. They were not starting in the middle of the city. They were starting in a remote area only. But enna Udupi Mangalore area, Dakshina Kannada area, they have a lot of environmental activists, right? So அவங்க வந்து full protest செஞ்சாங்க. Usually any project in Dakshina Kannada, அந்த டைமில் சொல்கிறேன், now it has become more industrialized. I am telling 1990s. Any project, the environmental activists will come and stop the project. So they started the project. There was a big furor. I didn't do anything else. I took my jeep, I went and parked myself, right? I was there, present in the spot. If you are there, 50% problem will reduce. Okay, in office lo ukande, you can't run these things. So physically present. Then there was a very important leader, okay, at that time. He, of course, now he has passed away. So he came and gave a big speech. This district collector is supporting. So it is a legitimate project. It has been already sanctioned by government and it was not in a crowded area. It was in a very remote area. So I didn't do anything. He gave a speech. He went. Trucks had to go inside. The protest was trying to stop the trucks. So we brought the police. We didn't do anything. No lathi charge, nothing. Police, in the ரெண்டு சைட்லையும் நிற்க வச்சோம். We allowed the trucks to go. Once the trucks went, all these people melted off. So many times this thing is that you even if there's a protest, you minimize that impact of that protest, partly by your physical presence, partly by some small actions you take. If I had gone conversely or lathi charge panina, it would have become a big issue. I didn't do anything like that. Very quietly, very subdued, we controlled the. So normally that is the way. But sometimes it will happen, hypothetically, that project will get stalled. Okay, in the middle for some reason. Now, there is one flyover which is half built and stopped. For those, you have to call the public. You have to do negotiation with people and leaders. Leaders. I am not telling big leaders. MLAs kuda illa. Small leaders, political leaders. Kupte, you have to discuss, you have to negotiate. Somehow you will find a solution to that problem. So that's not only in case of projects. In any such controversy, only by discussion and dialogue you have to overcome. So that also we can give examples. But what we can do is, we'll do one role play with these people next class. Okay, let them come this day. I have told you the whole story. You be the two groups, IT lobby and government. And you decide how you will, okay? We'll do that in the next class. I'm Abdullah from BBA. மேம் வந்து ஏர்போர்ட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க, லீடர்ஷிப்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு இது லீட் பண்ணும்போது என்னென்ன பிரச்சனை வரும், அதில் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து அதை கரெக்டான பாத்தில் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்யூ மேம் for giving us a wonderful opportunity. Thank you. And thank you.